يا حبيبي. ايه يا باشا. ايوه يا باشا. قول لي، انت قلت لي كلمني حالا، ايه المشكله؟ كان جالي معلومه في اللحظه دي، معلومه مؤكده جدا ان الجيش فيه اضراب عام في كل القطاعات يوم 1/3. المصدر اللي جاب لي المعلومه دي كان جاب لي معلومات كتير قبلها وكان كلها مؤكده ان الجيش نفسه هيضرب. كل قطاعات الجيش عامله اضراب يوم 1/3. هم يعني مقدمين طلبات برفع المرتبات بشكل معين، وقرروا ان هيبقى فيه اضراب في كل قطاعات الجيش يوم 1/3 اذا ما استجابوش للمطالب دي. دي كانت معلومه. والمعلومه الثانيه اللي كان قالها لي كمان، كان قالها لي يعني في وقت اللحظه، هي معلومه يعني مش هامه قوي بالنسبه لنا في الوضع الداخلي، بس هي برضو يعني بالنسبه لك انا بحب ان انا اقول لك اي تطورات تحصل. كان حصل تحرشات بين السفن الايرانيه العسكريه اللي كانت في البحر الاحمر في المياه المصريه، ومع سفن امريكيه عسكريه كانت بتعدي في نفس الوقت. وحصل تأهب عام لكل القطع البحريه المصريه اللي كانت في السويس، والقطع البحريه الاسرائيليه في ميدان ايلات اعلنت برضه تأهب العام، وقررت انها تتدخل للجيش لصالح الاسطول الامريكي وبعت لها رساله استغاثه. اضراب الجيش ده حاجه تقلق بصراحه. انا حبيت اقول لك لان هو من جهه هو الموضوع، يعني اذا احنا يعني هو في جانبين في الموضوع. هو دلوقتي المطالب الضباط ديت هو غالبا هيستجيبوا ليها، بس الموضوع يعني في قلق واضح ان جوه الجيش احنا في حاجات احنا ما نعرفش عنها حاجه. ده من جهه، وجهه ثانيه يعني انا مش عارف بقى ان احنا دلوقتي احنا بالنسبه لنا عندنا بعض المطالب، في فرصه ان انت تقول مطالبه بشكل اقوى يعني. لا انا دلوقتي بقى انا طلعت خلاص من المشهد ده. انا طلعت خلاص من المشهد احمد، ومش عايز ادخل تاني بقى واسيب الناس سياسيين وما يقطعوا في بعض. انا ما جبت لي اسم الولد، جبت لي اسم. يا وائل، عامل ايه؟ الحمد لله. الاخبار كله كويس؟ ايه يا عميل، رحت تقابل ليه شفيق؟ انا عايز اقعد معاك واشرح لك حاجات كتير. يا وائل، قابلت ناس في الجيش وقابلت شفيق، والقصه معقده جدا، وامريكا بتلعب ومصر بتتفشخ. يا وائل عايز اقعد معاك، عندي معلومات مهمه قوي عايز اقعد معاك واقولها لك، عشان بس ايه امريكا بتلعب القصه في ديل جامد قوي بيتعمل، مش هينفع بس اقول لك في التليفون. عايز اخلص واجي لك، انا في مشوار بس كده عايز اخلص. لا انا النهارده احنا عندنا المؤتمر بتاع تد ده اللي هو هتخلص امتى طيب؟ قيل ان شفيق يمسك يبقى الرئيس. ها والله رئيس ايه بس يا وائل، ارجوك والنبي ابوس ايدك ابوس ايدك. قصه اكبر من كده خالص. امريكا بتلعب يا وائل عشان تشكل المنطقه بشكل يعني ابن نسخه، وقصه مأساة يعني. فخليني اجي لك بس اقعد معاك. تشكل منطقه ايه يا ابني؟ انت تضحك عليك بنظريات المؤامره دي رخر. طيب خليني اقعد معاك بس واقول لك، وانت بقعد واحكم على الكلام. انا هقول لك معلومات يعني، انا مش بفتي من دماغي يعني. هتخلص المؤتمر امتى؟ اكلمك الساعه كام؟ على 10 كده اخلص، هبقى في الزمالك. طيب خلاص هتصل. They are sort of the last line in the revolution. That doesn't mean we should just accept whatever they do and hold our mouth. They need to be accountable for whatever they do. They have accepted to be ruling the country for the next few months. I am one of the people who's very optimistic about their intentions. I believe that they are saying what they believe in. They want to hand over the power. In fact, it seems like they want to hand over the power as soon as possible, regardless of if Egyptians are ready or not. And that's because they want to go back and stay away from this whole thing that is new to them. It's our responsibility to basically again put pressure, over communicate, use the media sometimes if يعني ما بتفهمش الحر يعني يمشي. تعرفوا الناس هنا واقف يعني ما بتفهمش الحر يعني يمشي. انا حزوم ما بتفهمش يمشي يعني ما بتفهمش
والنبي يا نجمه معلش الله يخليك عشان ايه احنا صورنا بتاع روسكوف امبارح. انا عايز اقول انه احنا كنا بنقرا عن بلدنا في كتب التاريخ، وبعدين ضحكوا علينا من 30 سنه وقالوا لنا انها ماتت. فعلا انا اقتنعت ان مصر ماتت، وزي ما قال كنا بندور على دول تانية بقى حية نعرف نعيش فيها. بس الحمد لله يوم 25 في حوالي 80,000 واحد نزلوا يدوروا على مصر، ويوم 28 دول اقنعوا حوالي 1,000,000 واحد يدوروا على مصر. ولحد في 20 يوم الحمد لله عملنا رحلة كبيرة قوي للبحث عن مصر، والنهارده لقيناها الحمد لله على السلامة. The Mubarak regime shut down the internet. Wa'el was arrested, but he had already made a plan to preserve the online movement. In case he disappears or anything, I should take over the page. If he's arrested, it's very expected that he would be investigated and tortured. So if the page had stopped working at the time, that would be sort of incriminating for him. Half a world away, Nadine had set up a makeshift war room in a DC townhouse. When the internet went down is when my world sort of turned topsy-turvy. It became surreal. They were determined to get regimes, armed with something as simple as a cell phone. How wired is the whole region? It's quite substantially wired. Even people who you would say are quite poor and live in the old city and 20 people to a small home, they have a cell phone that it'll have a camera if they can afford it. It'll have a sort of email service or an internet connection. The people who are doing this, are these people who are friendly to the United States? They're suspicious of the United States, most of them their entire lives. But they're not viscerally anti-American. We're not seeing American flags being burnt. We're not seeing the American president or Hillary Clinton being hung in effigy. And so if the U.S. is able to conduct some smart diplomacy, I think it's possible to get over that hump of suspicion that they have. The Egyptian revolution wasn't driven just by the internet and its super users like Wa'el, Nadine. Is this explosion of technology, the access amongst so many people, is this the reason for these revolutions and uprisings that are going on, the turmoil? It's a planning tool and an organizing tool. Bobby Ghosh has been reporting on the youth movement for this week's Time magazine and says it's been key to spreading revolutionary fervor. So Tunisians can talk to Egyptians, Egyptians can talk to Yemenis, and it shows them that they're not alone. Arab satellite television also played a role. Electrified by what happened in Tunis, young Egyptians used Facebook to call for a protest in Tahrir Square. I put out an event and say if 100,000 people confirm in 3 days, then I'm going to take this seriously and, try and make it 1 million. While غنيم blogged anonymously, so did his friend Ahmed Salah, a young lawyer, and they exchanged key tactical advice online. On pages, on personal accounts, on groups that have very specific instructions from Tunisians to Egyptians. And so it gives you instructions on how to deal with the tear gas, on how to deal with police generally, what times of the day is better for you to